স্যার, আজ আমরা সীমন্তপুর প্রাইমারি স্কুল বেসিক এর অফিস পক্ষে সমস্ত টিচিং স্টাফ হেডমাস্টার সঙ্গে একটি আলোচ্য বিষয় নিয়ে সমাবেত হয়েছে। আলোচ্য বিষয়টি হল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অ্যান্ড অ্যাক্টিং অ্যাজ এ মেন্টর ফর আদার টিচার্স আর pivotal role in educational institution, essential for fostering professional growth, enhancing teaching quality, and ensuring continuous improvement in student learning outcomes. These practices empower educators to expand their knowledge, skill, and confidence, ultimately creating a supportive culture of the collaboration and excellence within school. Capacity building for teachers. Professional development workshop, peer learning community, action, research and continuous learning, mentoring and coaching. Role of teacher as mentor. Acting as a mentors, experienced teachers play a cultural role in supporting the professional development and well-being of their peers. As mentors, teachers provide guidance and support, model effective practices, facilitate reflective practice, promote collaboration, benefits of capacity building and mentoring. Enhance teaching effectiveness. Professional growth, school improvement, innovation and adaptation. In conclusion, capacity building and mentoring are indispensable components of professional development in education. By investing in these practices, school nurture a culture of lifelong learning, collaboration and excellence among educators, ultimately benefiting student learning outcomes and school effectiveness. Empowering teachers through ongoing support, professional growth, opportunities and mentorship not only strengthen individual teaching practices but also contribute to the collective success of educational institutions in preparing students for success in the 21st century. Third, fostering a culture of capacity building and mentorship is essential for cultivating a thriving educational community committed to continuous improvement and student-centered excellence. তাই এই বিষয় নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করলাম। আমাদের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বড় ভূমিকা আছে এর পেছনে, এবং তার সঙ্গে আমাদের যারা সকল শিক্ষক মহাশয় সকলকে একজোট হয়ে এই কাজটি করতে হবে, তবেই আমরা বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন করতে সক্ষম হব। ধন্যবাদ।